Dhritarashtra saha bhratra Gandharya cha swabharyaya Dakshinena himavata Rishinam ashramam gataha. O king, your uncle Dhritarashtra, his brother Vidura, and his wife Gandhari have gone to the southern side of the Himalaya mountains, where there are shelters of the great sages. Purport. To pacify the mourning Maharaj Yudhishthir, Narada first of all spoke from the philosophical point of view, and then he began to describe the future movements of his uncle, which he could see by his foreseeing powers, and thus began to describe as follows. Text 52. Srotobhi saptabhiri yavai swardhuni saptadha vyadhat saptanam pritaye nana saptasrotaha prachakshate. The place is called Saptasrota, divided by 7, because there the waters of the sacred Ganges were divided into 7 branches. This was done for the satisfaction of the 7 great rishis. Text 53. Snatvanu savanam tasmin mahutva chagni nyatha vidhi abhyaksha upa shantatma saaste vigate shana. Translation. On the banks at Saptasrota, Dhritarashtra is now engaged in beginning Ashtanga Yoga by bathing 3 times daily, in the morning, noon, and evening, by performing the Agnihotra sacrifice with fire, and by drinking only water. This helps one control the mind and the senses and frees one completely from thoughts of familial affection. Purport by His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The yoga system is a mechanical way to control the senses and the mind and divert them from matter to spirit. The preliminary processes are the sitting posture, meditation, spiritual thoughts, manipulation of air passing within the body, and gradual situation in trance, facing the absolute person, Paramatma. Such mystical ways of rising to the spiritual platform prescribe some regulative principles of taking bath daily 3 times, fasting as far as possible, sitting and concentrating the mind on spiritual matters, and thus gradually becoming free from Vishaya or material objectives. Material existence means to be absorbed in the material objective, which is simply illusory. House, country, family, society, children, property, and business are some of the material coverings of the spirit, Atma. And the yoga system helps one to become free from all these illusory thoughts and gradually turn towards the absolute person, Paramatma. By material association and education, we learn simply to concentrate on illusory things, flimsy things, but yoga is the process of forgetting them altogether. Modern so-called yogis and yoga systems manifest some magical feats, and ignorant persons are attracted by such false things. Or they accept the yoga system as a cheap healing process for diseases of the gross body.
But factually, the yoga system is the process of learning to forget what we have acquired throughout the struggle for existence. Dhritarashtra was all along engaged in improving family affairs by raising the standard of living of his sons or by usurping the property of the Pandavas for the sake of his own sons. These are common affairs for a man grossly materialistic and without knowledge of this spiritual force. He does not see how this can drag one from heaven to hell. By the grace of his younger brother Vidura, Dhritarashtra was enlightened and could see his grossly illusory engagements. And by such enlightenment, he was able to leave home for spiritual realization. Sri Naradadeva was just foretelling the way of his spiritual progress in a place which was sanctified by the flow of the celestial Ganges. Drinking water only, without solid food, is also considered fasting. This is necessary for advancement of spiritual knowledge. A foolish man wants to be a cheap yogi without observing the regulatory principles. A man who has no control over the tongue at first can hardly become a yogi. Yogi and a bhogi are two opposite terms. The bhogi or the merry man who eats and drinks cannot be a yogi. For a yogi is never allowed to eat and drink unrestrictedly. We may note with profit how Dhritarashtra began his yoga system by drinking water only and sitting calmly in a place with a spiritual atmosphere, deeply absorbed in the thoughts of the Lord Hari, the personality of Godhead. Śrīmad-Bhāgavatam, প্রথম স্কন্ধ, ত্রয়োদশ অধ্যায়, 51 থেকে 54 শ্লোক পর্যন্ত। শ্রীল অভয়চরণ অরবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শ্রীমদ্-ভাগবতমের ইংরেজি শ্রীমদ্-ভাগবতমের বঙ্গানুবাদ। নম্বর শ্লোক। হে রাজন, আপনার জন্য নারদ মুনি প্রথমে দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন এবং তারপর তিনি তার পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ গতিবিধি বর্ণনা করতে শুরু করেন, যা তিনি তার দিব্য দৃষ্টিতে দর্শন করতে পেরেছিলেন এবং সেই অনুসারে তিনি নিম্নোক্ত ভাবে বর্ণনা করতে শুরু করেন। শ্লোক 52। সেই স্থানে পবিত্র গঙ্গা নদী সপ্ত ঋষির প্রীতি সম্পাদনের জন্য নিজেকে সপ্ত ধারায় বিভক্ত করেছেন। সেই জন্য এই স্থানকে সপ্তস্রোত তীর্থ বলে। শ্লোক 53। সেই সপ্তস্রোতা নদীর তীরে ধৃতরাষ্ট্র প্রতিদিন সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যায় স্নান করে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পাদন পূর্বক কেবলমাত্র জল পান করে অষ্টাঙ্গ যোগ অনুশীলন শুরু করেছেন। এই অনুশীলন মন এবং ইন্দ্রিয় সংযমের সহায়ক এবং মানুষকে পুত্র কলত্রের আসক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে। তাৎপর্য: মন এবং ইন্দ্রিয় সমূহকে বিষয়াসক্তি থেকে মুক্ত করে অধ্যাত্ম চেতনায় নিযুক্ত করার মাধ্যমে সংযত করার গতানুগতিক পন্থা হলো যোগ প্রক্রিয়া। যোগের প্রাথমিক প্রক্রিয়াগুলি হচ্ছে আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা এবং অবশেষে পরমাত্মা উপলব্ধির মাধ্যমে সমাধি। এইভাবে গতানুগতিক পন্থায় আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় স্নান, যতদূর সম্ভব উপবাস করা, আসনে উপবিষ্ট হয়ে মনকে অধ্যাত্ম চিন্তায় একাগ্র করা এবং সেইভাবে ধীরে ধীরে জড় বিষয় থেকে মুক্ত হওয়া ইত্যাদি বিধি অনুশীলন করার ব্যবস্থা রয়েছে।
জড় অস্তিত্ব মানে মাইক জড় বিষয়ে মগ্ন হওয়া। ঘর বাড়ি, দেশ ভূমি, পরিবার পরিজন, সমাজ সম্প্রদায়, সন্তান সন্ততি, বিষয় সম্পত্তি এবং ব্যবসা বাণিজ্য হলো আত্মার কয়েকটি আবরণ। এবং এই যোগ প্রক্রিয়া এই সমস্ত মাইক চিন্তা থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে এবং ধীরে ধীরে পরমাত্মার প্রতি আত্মাকে উন্মুখ করে। জড় বিষয়ের সান্নিধ্য এবং শিক্ষার প্রভাবে আমরা কেবল অনিত্য বিষয়ে মনোনিবেশ করার শিক্ষা লাভ করি, কিন্তু যোগ হচ্ছে সেই সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হওয়ার পন্থা। আধুনিক যুগের তথাকথিত যোগী এবং যোগ পদ্ধতি কেবল কতকগুলি জাদু কৌশল প্রদর্শন করে এবং মূর্খ মানুষেরা তাদের সেই কপটতার প্রতি আকৃষ্ট হয়, অথবা তারা স্থূল জাগতিক শরীরটাকে রোগ মুক্ত করবার সস্তা পন্থা বলে যোগ পদ্ধতিকে মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যোগ পদ্ধতি হচ্ছে জীবন সংগ্রামে আহরিত হয়েছে যে সমস্ত বিষয় বাসনা, সেগুলি থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা। ধৃতরাষ্ট্র বরাবর পাণ্ডবদের প্রতারণা করে তার নিজের পুত্রদের রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। আধ্যাত্মিক জ্ঞান রহিত বিষয় আসক্ত মানুষ এইভাবেই সচরাচর আচরণ করে থাকে। সে বুঝতে পারে না কিভাবে এই ধরনের মনোবৃত্তি তাকে স্বর্গ থেকে নরকের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। ধৃতরাষ্ট্র তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদুরের কৃপায় দিব্য জ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং তার স্থূল মায়ার বন্ধন সম্বন্ধে অবগত হয়েছিলেন, এবং এইভাবে দিব্য জ্ঞান লাভ করার ফলেই তিনি পরমার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আকাশ গঙ্গার ধারায় পবিত্র স্থানে তার পারমার্থিক প্রগতির কথা নারদ মুনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। কোনো কিছু আহার না করে কেবল জল পান করে থাকলে তাকেও উপবাস বলে বিবেচনা করা হয়। পারমার্থিক প্রগতির পথে এই ধরনের উপবাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মূর্খ মানুষ কোন রকম বিধি নিয়মাদি অনুশীলন না করেই যোগী হতে চায়। যে মানুষ তার জিহ্বাকে দমন করতে পারে না, সে কখনোই যোগী হতে পারে না। যোগী এবং ভোগী সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থবোধক শব্দ। আহার ও পানাসক্ত ভোগীরা কখনোই যোগী হতে পারে না, কারণ অনিয়ন্ত্রিত আহার এবং পান করা যোগীদের পক্ষে অনুচিত। আমরা এখানে দেখতে পাই ধৃতরাষ্ট্র কিভাবে কেবলমাত্র জল গ্রহণ করে এবং সমাহিত চিত্তে এক পবিত্র পারমার্থিক পরিবেশে উপবেশন করে যোগ অনুশীলন শুরু করেছিলেন এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির চিন্তায় গভীরভাবে মগ্ন হয়েছিলেন। এখানে শিল প্রভুপাদের প্রাঞ্জল তাৎপর্য সমাপ্ত। শ্রীমদ ভাগবত প্রথম স্কন্ধ ত্রয়োদশ অধ্যায় 51 থেকে 54 শ্লোক। অনুবাদ আবার। The translations once again. Text 51. O king, your uncle Dhritarashtra, his brother Vidura and his wife Gandhari have gone to the southern side of the Himalaya mountains, where there are shelters of the great sages. 52. The place is called Saptasrota, divided by 7, because there are waters of the sacred Ganges. The waters of the sacred Ganges were divided into 7 branches. This was done for the satisfaction of the 7 great rishis. Text 53. On the banks of the Saptasrota, Dhritarashtra is now engaged in beginning Ashtanga Yoga by bathing 3 times daily in the morning, noon, and evening, by performing the Agnihotra sacrifice with fire, and by drinking only water. This helps one control the mind and the senses and frees one completely from thoughts of familial affection. হে রাজন, আপনার পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র তার ভ্রাতা বিদুর এবং তার পত্নী গান্ধারী সহ হিমালয়ের দক্ষিণ দিকে গিয়েছেন। সেখানে ঋষিদের আশ্রম আছে। সেই স্থানে পবিত্র গঙ্গা নদী
সপ্ত ঋষির প্রীতি সম্পাদনের জন্য নিজেকে সপ্ত ধারায় বিভক্ত করেছেন। সেই জন্য এই স্থানকে লোকে সপ্তস্রোত তীর্থ বলে। সেই সপ্তস্রোতা নদীর তীরে ধৃতরাষ্ট্র প্রতিদিন সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যায় স্নান করে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পাদন পূর্বক কেবলমাত্র জল পান করে অষ্টাঙ্গ যোগ অনুশীলন শুরু করেছেন। এই অনুশীলন মন এবং ইন্দ্রিয় সংযমে সহায়ক এবং মানুষকে পুত্র কলত্রের আসক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে। Krishna Prestaya Bhutale Śrīmate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvichesasannavadi Paschatya Desatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Siddhasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Namah Krishna Yadavaya Namaha Gopala Govinda Ram Srimadhusudan Mokha Karoti Vachalam Pangolangayate Girim Yati Pradavahan Mande Shri Gurundinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Hare Om Tat Sat. Om Tat Sat. So they did not. And the Dhritarashtra, now he did something like that. Then they go, since he did that, this is Maharaj. Hare Krishna. Sri Chaitanya Prabhu, could you hear Guru Maharaj? No, I couldn't hear that. Dhritarashtra had left, Yudhishthira was worried because he couldn't find Dhritarashtra, Gandhari, or Vidura. Yudhishthira was worried because he couldn't find Dhritarashtra, Gandhari, and Vidura. ধৃতরাষ্ট্র চলে গিয়েছিলেন এবং সেই জন্য যুধিষ্ঠির মহারাজ তিনি চিন্তামগ্ন ছিলেন, অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় ছিলেন, যে কারণ তিনি ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং বিদুরকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না। First, he gave a philosophical reasoning. First, he gave a philosophical reasoning. প্রথমে তিনি দার্শনিক কারণ দর্শন দেখিয়েছিলেন। Now he's giving practical information because he's Trikal-Gyani. Now he is giving practical information because he's Trikal-Gyani. এখন তিনি তাকে ব্যবহারিক তথ্য প্রদান করছেন কারণ তিনি হচ্ছেন একজন ত্রিকালজ্ঞ, ত্রিকাল জ্ঞানী। So, first he said, why Yudhishthira Maharaj should not be worried because everything is in the hand of Krishna. First, he said why Yudhishthira Maharaj should not be worried because everything is in the hands of Krishna. প্রথমে তিনি বলেছেন কেন যুধিষ্ঠির মহারাজের চিন্তাগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়, কারণ সবকিছুই হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাতে। Now he's giving a practical information where his uncles and aunts had gone. Now he is giving a practical information where his uncle and aunt has gone.
এখন তিনি তাদেরকে ব্যবহারিক তথ্য প্রদান করছেন কোথায় তার জেঠি কোথায় গেছেন, জ্যাঠারা এবং জেঠি কোথায় গেছেন। উনি এটা জানতে পেরেছেন ধৃতরাষ্ট্র অষ্টাঙ্গ যোগ করছেন হিমালয়ের দক্ষিণ দিকে। এবং উনি এটা জানতে পেরেছেন যে ধৃতরাষ্ট্র অষ্টাঙ্গ যোগ করছেন হিমালয়ের দক্ষিণ দিকে। And he came to know that Dhritarashtra is performing Ashtanga yoga on the southern side of the Himalayas. সপ্তস্রোত তীর্থ ছিল। ওখানে সপ্তস্রোত তীর্থ ছিল। There the Saptasrota place of pilgrimage was there. Tirtha was there. গঙ্গা সপ্তস্রোতে সপ্ত বিভাগে করা হয়েছিল সপ্ত ঋষির জন্য। গঙ্গা সাতটা বিভাগে বা সাতটা স্রোতে বিভাগ হয়েছিলেন সপ্ত ঋষির জন্য। There the Ganges divided into 7 different rivulets, 7 different parts for the pleasure of the 7 rishis. That's also interesting. I've seen how the 7 rishis, they wanted their own specific Ganges. That is also interesting, seeing how the 7 rishis wanted their own specific Ganges. এটাও একটি জানার বিষয় বা এটা একটি আগ্রহশীল বিষয় যে কিভাবে সপ্ত ঋষিরা তারা প্রত্যেকেই চেয়েছিলেন তাদের নিজস্ব গঙ্গা। Shows how one maybe transcendental like the 7 rishis, but they each had their own separate Ganges. So it shows that even though one is liberated like the 7 rishis, they each had their own Ganges, Shrot. যদিও দেখা যায় যে কেউ হয়তো সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারেন এই সপ্তঋষিদের মতন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা প্রত্যেকের নিজস্ব তাদের নিজ নিজ গঙ্গা ছিল। So, Allah said, in the spiritual world, a variety of because everyone loves Krishna, and then there's no division. So Srila Prabhupada said that in the spiritual world, there is variety, but because everyone loves Krishna, there is no division. তো শিল প্রভুপাদ বলেছেন যে পারমার্থিক জগতে বৈচিত্র্য রয়েছে, কিন্তু সেই বৈচিত্র্যের মাঝে কোন রকমের বিভাগ নেই, কারণ সকলেই কৃষ্ণের প্রীতি বিধান করার চেষ্টা করছেন, সেই জন্য সেখানে কোনো বিভাজন নেই। জগতে বৈচিত্র্য হয়, বিভাগ হয়। এই জড় জগতে বৈচিত্র্য হয়, কিন্তু তার জন্য বিভাগও হয়ে যায়। ইন দ্য মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড there is variety, but then there is division as well for that variety. Vibhag রয়েছে। Vibad. Sorry, Guru Maharaj. So for that reason, there is a controversy and quarrel also. So, Ramani was explaining how Dhritarashtra was engaging in this Ashtanga Yoga. Anyways, Narada Muni was explaining how Dhritarashtra was engaging in this Ashtanga Yoga. যাই হোক, নারদ মুনি
যুধিষ্ঠির মহারাজকে বর্ণনা করছিলেন কিভাবে ধৃতরাষ্ট্র এই অষ্টাঙ্গ যোগে যুক্ত ছিলেন বা যুক্ত হচ্ছিলেন। However, we normally recommend Bhakti Yoga, but in Dhritarashtra's case, Ashtanga Yoga was the best option. Normally, we recommend Bhakti Yoga, but in Dhritarashtra's case, Ashtanga Yoga was the best option. সাধারণত আমরা ভক্তি যোগই অনুশীলন করার জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকি, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অষ্টাঙ্গ যোগই ছিল সবচাইতে সর্বোত্তম উপায়। কারণ তারা সারা জীবন, কারণ সে সারা জীবন তার ছেলেমেয়েরা মিলে তারা পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। বিকজ throughout his entire life, along with his children, he always stood against the Pandavas. So he was not a suitable Bhakti Yoga to Lord Krishna. So he was not suitable for Bhakti Yoga to Lord Krishna. তাই তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি যোগে জন্য উপযুক্ত ছিলেন না। By following Ashtanga Yoga, he had to concentrate on the Paramatma. By following Ashtanga Yoga, he had to concentrate on the Paramatma. অষ্টাঙ্গ যোগ অনুশীলনের মাধ্যমে তাকে পরমাত্মার উপরে মনোনিবেশ করতে হয়েছিল। সেটা হচ্ছে কৃষ্ণ প্রকাশ, কৃষ্ণ আত্মা প্রকাশ, সেটা উনি হয়তো জানে না। সেটা হচ্ছে কৃষ্ণের একটা প্রকাশ, এবং এই প্রকাশকে সাধারণত অন্যরা জানে না। ধৃতরাষ্ট্র সেই বিষয়ে জানে না। This Paramatma is also a portion or an expansion of Krishna which Dhritarashtra was not aware of. So here process of yoga is glorified by Śrīmad-Bhāgavatam. Here, the process of yoga is glorified by Srila Prabhupada. এখানে যে যোগের পদ্ধতি শিল প্রভুপাদ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। I remember that when Prabhupada first came to India with the Western devotees. I remember that when Srila Prabhupada came to India with the Western devotees, আমার মনে পড়ে যখন শিল প্রভুপাদ প্রথমবার ভারতবর্ষে এসেছিলেন পাশ্চাত্য দেশের ভক্তদেরকে নিয়ে। At that time, some politicians were saying that the devotees in the West are CIA. At that time, certain politicians were saying that the devotees from the West are CIA. সেই সময় কিছু কিছু রাজনীতিবিদেরা তারা বলছিল যে বিদেশি ভক্তরা তারা হচ্ছে সিআইএ এর চর। At one time, Prabhupada saw Indira Gandhi when she was Prime Minister. At one time, Srila Prabhupada saw Indira Gandhi when she was Prime Minister. এবং একবার শিল প্রভুপাদ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করেছিলেন। Indira Gandhi asked him, "How do you know your followers are not CIA?" Indira Gandhi asked him, "How do you know that your followers are not CIA?" ইন্দিরা গান্ধী তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি কি করে জানেন যে আপনার অনুগামীরা সিআইএ এর চর নয়? CIA five-star hotel থাকে, Montai, Wangsagai,
আমাদের সব শিষ্য সব নিরামিষ খায়, 4টা উঠে মন্দির থাকে। উনি বলেছিলেন যে সিআইএ 5 স্টার হোটেলে থাকে, মদ খায়, মাংস খায়, আর আমার সব শিষ্যরা তারা 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 নিরামিষ খায়, তারা ভোর 4টের সময় ঘুমের থেকে ওঠে, মন্দিরে থাকে। Srila Prabhupada replied that CIA will stay in 5-star hotels, they will drink, they will eat meat, and they will do all kinds of things. But my disciples, they live in the temple, they wake up at 4 o'clock in the morning, they eat vegetarian food. Then Indira Gandhi said, all right, I'll give your followers special visas. Then Indira Gandhi said, all right, I'll give your followers special visas. তখন ইন্দিরা গান্ধী বললেন, ঠিক আছে, আমি তাহলে আপনার অনুগামীদেরকে বিশেষ ভিসা প্রদান করব। Like this, Prabhupada had to deal with various problems from time to time. So like this, Srila Prabhupada had to deal with various problems from time to time. তো এইরকম ধরনের বিভিন্ন রকমের সমস্যার সম্মুখীন ছিল প্রভুপাদকে হতে হয়েছিল কখনো কখনো। So how Dhritarashtra was very attached to his family, but he was preached very heavily by his younger brother Vidura, and he could take out this spiritual path. How Dhritarashtra, he was very attached to his family, and how he was preached to very heavily by Vidura to give up his family attachment. তো কিভাবে ধৃতরাষ্ট্র তিনি তার পরিজনদের প্রতি খুবই আসক্ত ছিলেন, এবং কিভাবে তিনি তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছিলেন খুবই কঠোরভাবে, যাতে তিনি এই পারিবারিক যে আসক্তি এটা পরিত্যাগ করেন। So he was staying in a sacred part of the Ganges, meditating, making tea time, drinking only water. So he was staying on the sacred part of the Ganges, meditating and drinking only water. তো তিনি এই গঙ্গার এই অত্যন্ত মনোরম পবিত্র স্থানে তিনি অবস্থান করছিলেন, এবং তিনি ধ্যান করছিলেন, এবং কেবলমাত্র জল পান করে তিনি দেহ নির্বাহ করছিলেন। So yoga path is completely different from the Bhoga path. So yoga path is completely different from the Bhoga path. তাই যোগের পন্থা ভোগের পন্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। Bhoga pantha অর্থ হচ্ছে যে বলবা, yoga হচ্ছে ইন্দ্রিয় সংযম করা। তো যোগের পন্থা হচ্ছে যে এই দেহ এবং যে ইন্দ্রিয় রয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে সংযম করা। So the path of yoga is to control the mind and the senses and follow the path of yoga. The path of Bhoga is to enjoy the senses. Oops, I'm sorry. ভোগের পন্থা হচ্ছে ইন্দ্রিয় উপভোগ করা। So we have in the path of Bhakti Yoga, we change our perspective, trying to please the senses of Krishna. In the path of Bhakti Yoga, we change our perspective, trying to please Lord Krishna. The senses of ভক্তি Krishna. যোগের
ভক্তিযোগের পন্থায় আমরা আমাদের উদ্দেশ্যটাকে আমরা পরিবর্তন করে দিয়ে আমরা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা আমরা পূরণ করার চেষ্টা করি। But in the path of Allah, which most people do, the only thing about satisfying their own senses. But in the path of Boga, which most people do, they're only thinking of satisfying their own senses. কিন্তু ভোগের পন্থায় বেশিরভাগ মানুষেরা ভোগের পন্থা অবলম্বন করে এবং সেখানে মানুষেরা কেবলমাত্র তাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি বিধান করার জন্য চেষ্টা করে। Who's a friend as someone who helps to enjoy your senses, an enemy, someone who obstructs your sense gratification. So who is your friend? Someone who helps you enjoy your senses, and your enemy is someone who obstructs you in doing so. তো কে আপনার বন্ধু সেখানে? না যে ব্যক্তি আপনাকে আপনার ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনে আপনাকে সাহায্য করে, এবং কে আপনার শত্রু? না যিনি আপনার ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করে। Like that, Prahlad Maharaj, he became the enemy of his father. So like that, Prahlad Maharaj, he became the enemy of his father. তো এইভাবে প্রহ্লাদ মহারাজ তিনি তার পিতার শত্রুতে পরিণত হয়েছিলেন। Because thought he's entertaining my sense gratification. Because Hiranyakashipu thought he is interfering with my sense gratification. কারণ হিরণ্যকশিপু ভেবেছিল যে প্রহ্লাদ তার ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করছিল, বাধা সৃষ্টি করছিল। Chaitanyani তার পুত্র পঞ্চবার্ষের পুত্র অত্যাচার করেন এবং হত্যা করতে চেয়েছে। সেই জন্য উনি তার পুত্র 5 বছর বয়সের পুত্রের উপরে অত্যাচার করলেন এবং তাকে হত্যাও করতে চেয়েছিলেন। Therefore, he was very, very abusive and atrocious towards his son, who was only of 5 years of age. And not only that, he even tried to kill him. Maharaj and Narasimhadev রক্ষা করে। প্রহ্লাদ মহারাজকে নরসিংহদেব রক্ষা করলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ was protected by Lord Narasimhadev. Hare Krishna. So there, Chaitanya ভগবান একটা নাম হচ্ছে পতিত পাবন। সেই জন্য ভগবানের আরেকটা নাম হচ্ছে পতিত পাবন। Therefore, another name of the Lord is Patita Pavana. Or Bhakta Vatsalya. অথবা or Bhakta Vatsalya. Bhakta Vatsalya. A friend of his devotee. A friend of his devotee. তার ভক্তের বন্ধু। A protector of his devotee. The protector of his devotee. তার ভক্তের রক্ষাকারী। So, devotee has to depend on the mercy of the Lord. So the devotee, he depends on the mercy of the Lord. তাই ভক্তকে ভগবানের কৃপার উপরে নির্ভর করতে হয়। Somehow or another in this material world, like Prabhupada said, we're at war with Maya. So somehow or another in this material world, like Srila Prabhupada said, we are at war with Maya.
তাই কোনো না কোনো ভাবেই হোক না কেন এই জড় জগতে আমরা যেমন ভাবে শিল প্রভুপাদ বলেছেন মায়ার সাথে যুদ্ধে লেগে আছি। Maya wants us to serve our senses. Maya wants us to serve our senses. মায়া চায় যে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সেবা করি। And we want to serve Krishna. And we want to serve Krishna. কিন্তু আমরা কৃষ্ণের সেবা করতে চাই। And Maya is very strong. Maya is very strong. মায়া অত্যন্ত শক্তিশালিনী। And but if we are surrendered to Krishna, then with his help, we'll overcome Maya. But if we are surrendered to Krishna, by his help, we can overcome Maya. কিন্তু আমরা যদি কৃষ্ণে যদি শরণাগত হই তাহলে কৃষ্ণের সহায়তায় আমরা মায়াকে অতিক্রম করতে পারবো। Our devotees have to be very fixed up to fight this war against Maya. So our devotees should be very fixed up to fight this war against Maya. Hello? Hello? Hare Krishna. Haribol, Haribol. Yeah. So our devotees should be very fixed up to fight this war against Maya. আমাদের ভক্তদের অত্যন্ত স্থিত থাকা উচিত বা মনস্থির মানে দৃঢ় সংযমী বা দৃঢ় স্থির হওয়া উচিত, ধীর স্থির হওয়া উচিত এই মায়ার সাথে যুদ্ধে যুক্ত থাকার জন্য, সংগ্রামের জন্য। So, wherever we're stronger, we can from that platform fight Maya. Wherever we are stronger, from that fight Maya. আমরা যেখানে যেখানে শক্তিশালী মনে করি বা যেখানে যেখানে আমরা বল পাই সেই স্তর থেকে আমরা মায়ার সাথে লড়াই করে যাব। So, some people are stronger as Vairagis, and some are stronger as Grihastis. Some people are stronger as Vairagis, and some people are stronger as Grihastis. কিছু মানুষেরা বৈরাগী হিসেবে বল বেশি অনুভব করে এবং কিছু মানুষেরা তারা গৃহস্থী হিসাবে বেশি বল অনুভব করে। But whether ashram and our purpose is to fight against Maya. But whatever ashram we are in, our purpose is to fight against Maya. আমরা যে আশ্রমেই থাকি না কেন আমাদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হচ্ছে মায়ার সাথে সংগ্রাম বা যুদ্ধ করা। We work together as a team, husband and wife. We work together, or we work as an individual. Either we work together as a team, as husband and wife, or we work as an individual. আমরা একটি দল হিসেবে বা একটি টিম হিসেবে স্বামী স্ত্রী মিলে আমরা একসাথে কাজ করি বা আমরা একলা একলা চলি। But even as a single Vairagi, we associate with devotees. But even as a single Vairagi, we associate with devotees. কিন্তু একলা বৈরাগী হওয়া সত্ত্বেও ভক্ত হিসেবে আমরা অন্য ভক্তদের সাথে আমরা সঙ্গ লাভ করি। Other devotees who are very caring and friendly with their peers. So being with other devotees, they should be very caring and loving with their peers. তো অন্য ভক্তদের সাথে আমরা যখন সৎসঙ্গ করি তখন আমাদের অত্যন্ত যত্নশীল হওয়া উচিত এবং আমাদের প্রেমপূর্ণ ভাবে আমাদের যাদের সাথে আমরা মেলামেশা করি তাদের সাথে আমাদের প্রেমপূর্ণ ভালোবাসা এবং পূর্ণ ব্যবহার থাকা উচিত।
we should be very careful how we speak, how we act. We should be very careful how we speak, how we act. আমাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত, সাবধান থাকা উচিত, আমরা কিভাবে কথা বলি, আমরা কিভাবে ব্যবহার করি। ভৌতিক জগতে এমনি কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। কারণ এই ভৌতিক জগতে এমনিতেই কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। Because in this material world, in general, you cannot trust anyone. কিন্তু ভৌতিক জগতে এমন ব্যবহার করা উচিত যাতে সবাই সুরক্ষিত ফিল করে। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে সকলেরই এমন ভাবে ব্যবহার করা উচিত যাতে সবাই যেন একে অপরের সাথে সম্পর্কিত সেরকম অনুভব করে। But in the spiritual platform, in the spiritual arena, we should behave and act in such a way that everybody feels that we are connected, we are related. Now, especially we have a very difficult time with the coronavirus pandemic. And now, especially, we have a very difficult time with the coronavirus pandemic. এখন বিশেষভাবে আমাদের অত্যন্ত কঠিন সময় চলছে এই করোনা অতিমারীর জন্য। Even in India now, there's a third wave going on. Even in India now, there's a third wave going on. এমনকি এই ভারতবর্ষেও এখন তৃতীয় ঢেউ চলছে। It has reduced to 5,000 a day. Yesterday was 1,17,000. It had reduced from 5,000 a day. Yesterday it was 17,000. 1,17,000. 1,17,000. I didn't really get that. It has reduced to 5,000 from 1,17,000. That अंदाज़ा है तो सदा है 5,000 चला আচ্ছা আচ্ছা, खता खाल से 8,07,000 चला। 2 সপ্তাহ আগে 5,000 করে হচ্ছিল দিনে, কিন্তু গতকালকে 1,17,000 হয়েছে আক্রান্ত। So increased about 22 times. So it increased about 22 times. তো প্রায় 22 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। Very dangerous. Very dangerous. অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, বিপজ্জনক পরিস্থিতি। Many of our senior devotees are affected. Many of our senior devotees are affected. আমাদের বরেণ্য ভক্তদের মধ্যে অনেকেই আক্রান্ত হয়েছেন। Oh yeah, need to care for them, pray for them. So we need to care for them and pray for them. আমাদের তাদের প্রতি যত্নশীল হতে হবে, তাদের জন্য প্রার্থনা করতে হবে। Because Hare Krishna so pleases you. Of course, we pray to Krishna if it so pleases you. আমরা অবশ্যই কৃষ্ণের কাছে যখন প্রার্থনা করব, তখন আমরা তার কাছে বলবো, হে কৃষ্ণ, যদি তোমার প্রীতি বিধান হয়, যদি তোমার সন্তুষ্টি বিধান হয়, এইভাবে। Like that, we're trying to be very sensitive to the pain of others. So like that, we are trying to be very sensitive to the pain of others. তো এইভাবে আমরা অত্যন্ত মনোযোগপূর্ণ হওয়ার চেষ্টা করছি অন্যদের দুঃখের সময়, অন্যদের বেদনার সময়। হালকা যন্ত্রণা হচ্ছে, কেউ অসুস্থ হচ্ছে। Someone is
lightly, mildly sick, and someone is heavily sick. Someone is lightly, mildly sick, and someone is heavily sick. কেউ হয়তো হালকা ভাবে মৃদুভাবে অসুস্থ হচ্ছেন এবং কেউ কেউ হয়তো ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়ে ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। Lord Chaitanya, he came to this material world to help everyone go back to the spiritual sky. Lord Chaitanya, he came to this material world to help everyone go back to the spiritual sky. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু এই জগতে এই জড় জগতে অবতরণ করেছিলেন সকলকে সাহায্য করার জন্য, যাতে প্রত্যেকেই চিদাকাশে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন। নিজে প্রকাশ করলেন কত আনন্দ হয় কৃষ্ণ প্রেম করা। নিজেই প্রকাশ করলেন কত আনন্দ হয় কৃষ্ণ প্রেম করা। He himself expressed, he himself displayed how much bliss there is in loving Krishna. আমরা কৃষ্ণকে ভালোবাসা মধ্যে থেকে কত বিপুল আনন্দ হয়। আমরা কিভাবে কৃষ্ণকে ভালোবাসার মধ্যে থেকে কত বিপুল আনন্দ হয়। How being in the devotional service, being in the loving service of Krishna, how much intense, how much unlimited pleasure there is. Everybody, when I'm young, maybe I don't feel some difficulties. This body, when one is young, maybe you don't feel so many difficulties. এই দেহ হয়তো যখন আমরা অল্প বয়স থাকি বা যখন যুবক অবস্থায় থাকে তখন হয়তো অতটা সমস্যা অনুভব করা যায় না। I had Prabhupada, should I hope to live a long time? I asked Srila Prabhupada, should I hope to live a long time? আমি শিলা প্রভুপাদকে প্রশ্ন করেছিলাম, আমার কি অনেক দিন বেঁচে থাকার জন্য আশা করা উচিত? Why? He said, why? শিলা প্রভুপাদ আমাকে জিজ্ঞাসা করে বলেছিলেন কেন? Old age brings many problems. Old age brings many problems. বার্ধক্য অবস্থা, বৃদ্ধ অবস্থায় অনেক সমস্যা ডেকে আনে। So we see that in the material world, there's some things that are guaranteed. So we see that in the material world, there are some things that are guaranteed. তো আমরা দেখি যে এই জড়জগতে কিছু কিছু জিনিস রয়েছে যেগুলো আপনি অবশ্যই গ্যারান্টি যুক্ত রয়েছে, কিছু কিছু জিনিসের জন্য গ্যারান্টি যুক্ত রয়েছে। রোগ এবং বৃদ্ধতা, রোগ এবং উপদ্রবতা, ডিজিজ এন্ড ডিস্টারবেন্সেস। মৃত্যু, রোগ এবং বৃদ্ধতা। ও মৃত্যু, রোগ এবং বৃদ্ধতা। আচ্ছা, ডেথ, ডিজিজ এন্ড ওল্ড এজ। বৃদ্ধ হয় আবার পরে জন্ম হবে। তো যারা বৃদ্ধ হয় তাদের আবার পরে জন্ম হবে। Those who get old, they will again take birth. তার মৃত্যু হয়। And they will die. So that, someone was questioning how one body can inherit the karma of another body. So someone was questioning how one body can inherit the karma of another body into another body. কেউ প্রশ্ন করেছিল যে কিভাবে একটি দেহ আরেকটি দেহের যে সমস্ত কর্মফল সেই কর্মফলের উত্তরাধিকার পেতে পারে। Prabhupada replied
because we have two bodies. Then Srila Prabhupada replied, because we have two bodies. তখন শিল প্রভুপাদ উত্তর দিয়েছিলেন, কারণ আমাদের দুটি দেহ রয়েছে। We have a gross body which dies, our soul body will go with us, soul. We have a gross body which dies, and we have a subtle body that goes with us with the soul. আমাদের একটি স্থূল দেহ রয়েছে, যেটা মৃত্যুর সাথে সাথে এটা বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু আমাদের আরেকটি সূক্ষ্ম দেহ রয়েছে, যে দেহটা আত্মার সাথে সাথে চলে যায়। Our desires, our karma is with the soul body. Our desires, our karma is with the subtle body. আমাদের বাসনাগুলি, আমাদের কর্মফল সব এই সূক্ষ্ম দেহের সাথে সাথে থাকে। If one thinks of his wife at the time of death, he then become a woman. If one thinks of his wife at the time of death, he may become a woman. যদি কেউ তার স্ত্রীর কথা চিন্তা করে মৃত্যুকালে, তাহলে সে হয়তো পরবর্তী জীবনে একটি নারী দেহ লাভ করবে। Wife thinks of the husband, he become a man. And if the wife thinks of the husband, then she becomes a man. এবং যদি স্ত্রী যদি স্বামীর চিন্তা করে, তাহলে সেই স্ত্রী পরবর্তীকালে সে একটি পুরুষ দেহ লাভ করবে। But if the husband and wife think of Krishna at the time of death, But if the husband and wife think of Krishna at the time of death, then they go to Golok. কিন্তু যদি স্বামী স্ত্রী যদি কৃষ্ণ চিন্তা করে মৃত্যুকালে, তাহলে তারা উভয়ই গোলক বৃন্দাবনে ফিরে যাবে। হরি বল। They have to help each other to always remember Krishna and never forget him. So we have to help each other to always remember Krishna and never forget him. তাই আমাদেরকে একে অপরকে সবসময় সাহায্য করতে হবে, যাতে আমরা সব সময় কৃষ্ণকে মনে রাখতে পারি, স্মরণ করতে পারি, এবং আমরা যেন কখনোই তাকে ভুলে না যাই। This one, Vidura is really kind to his brother to help him to get spiritually conscious. So this was how Vidura was very kind to his brother to help him to get spiritual conscious. তো এই হচ্ছে বিদুরের তার ভাইয়ের প্রতি দয়া, তিনি তাকে সাহায্য করেছেন যাতে তিনি পারমার্থিক চেতনায় উন্নীত হতে পারেন। মনে করে এই জীবনে তিনি খুব ভালোবান। Not able to understand. Sometimes we think that the things of this life are very important. Sometimes we think that the things of this life are very important. কখনো কখনো আমরা মনে করি যে এই জীবনের যে সমস্ত বিষয়বস্তুগুলি সেগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। But because these things are temporary, we shouldn't think that. But because these things are temporary, we shouldn't think that. কিন্তু আমাদের সেরকম ভাবা উচিত নয়, কারণ এই সমস্ত জিনিসপত্রগুলি, এই সমস্ত বিষয়বস্তুগুলি হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী। অস্থায়ী বলে আমরা সৎ চিন্তা করি না। এটা অস্থায়ী বলে আমরা সৎ চিন্তা করি না। আমরা সৎ চিন্তা করি না। Because these things are temporary, therefore we do not consider them to be eternal. And so I think everyone being present today. So I'm meeting everyone. I'm being present today.
তো And আজ thank আমি God. সকলের I সাথে thank দেখা everyone করছি। being present today. তো আমি আজ সকলের সাথে দেখা করছি, আমি উপস্থিত থাকছি। And I hope you all be careful that you don't get affected by this wave. I hope you all be careful that you don't get affected by this wave. এবং আমরা আশা করছি যে আপনারা সকলেই খুবই সাবধান থাকবেন এবং আপনারা এই ঢেউয়ের দ্বারা আপনারা প্রভাবিত হবেন না। And always think of Krishna and never forget him. May you always think of Krishna and never forget him. আমার আশা যে আপনারা সকলেই সব সময় কৃষ্ণ চিন্তা করবেন এবং কখনোই কৃষ্ণকে ভুলবেন না। We are set up a JPS care office to try to keep in touch or keep contact with all the disciples. So we have set up the JPS care office to try to keep in contact with all the disciples. আমরা জেপিএস কেয়ার অফিস সেট আপ করেছি শুধুমাত্র যাতে সমস্ত শিষ্যদের সাথে আমরা যোগাযোগ রেখে চলতে পারি। But only a certain percentage of the disciples, they have the valid telephone numbers, WhatsApp number, email, call, etc. So only a percentage of the people have an updated telephone number, a WhatsApp number, email, etc. কিন্তু কেবলমাত্র সীমিত শতাংশের শিষ্যদের যথাযোগ্য বা নির্ভরযোগ্য ইমেল আইডি রয়েছে বা টেলিফোন নম্বর রয়েছে বা ঠিকানা রয়েছে। So, holiday digital shelter aspirant child, Shika, disciple, Slakanki, Rakta Chai, JTS e-care, Satyajaga Kotahaya. তো আমাদের যে সমস্ত শিষ্য বা যারা আকাঙ্ক্ষী শিষ্য রয়েছে বা অন্য স্তরের যে সমস্ত শিষ্যরা আমার সাথে যোগাযোগ রাখতে পারে তারা জেপিএস ই কেয়ারের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। Those are my disciples who are aspiring or who are sheltered or who are initiated. If they wish to keep contact with me, they can keep in touch with the JPS e-care. I said also the Shiksha disciples are others who want to keep in touch. I also said the Shiksha disciples and others who want to keep in contact. এবং আমি এর সাথে বলেছি যে সমস্ত শিক্ষা শিষ্যরা আমার সাথে যোগাযোগ এবং অন্যরা যারা আমার সাথে যোগাযোগ রাখতে চায় তারাও আমার এই যোগাযোগের সাথে আমার এই যে যোগাযোগ ঠিকানা রয়েছে ই কেয়ার এর সাথে যুক্ত হতে পারে। Just like Bhakti Tirtha Swami asked me to help his disciples when they want. So just like Bhakti Tirtha Maharaj, he asked me to help his disciples when they want. ঠিক যেমন ভক্তি তীর্থ মহারাজ তিনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন যে যদি আমার শিষ্যদের প্রয়োজন হয় তাহলে আমি যেন তাদেরকে সাহায্য করি। And although Bhakti Tirtha Swami he suddenly left, I had no time to speak to him personally, but I feel responsible. And suddenly I want to help all his disciples. So although Bhakti Tirtha Swami, he suddenly left, I had no time to speak to him, but I certainly feel responsible for all his disciples. তো যদ্যপি ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ তিনি হঠাৎ করে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন এবং আমার তার সাথে কথা বলবার সুযোগ হয়নি, তবুও আমি নিশ্চিতভাবে দায়িত্ব বোধ করি তার সমস্ত শিষ্যদের প্রতি। And then like that, many other gurus left
disciples. So, I mean, like that, many gurus left and their disciples. তো এইভাবে এরকম অনেক গুরুরা যারা চলে গেছেন এবং তাদের শিষ্যরা রয়েছে তাদের প্রতি। And now, time to answer a couple of questions. Anyways, now it's time to answer a couple questions. যাই হোক, এখন একটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময়। All right, here. All right, here it says, Gurudev, as you mentioned, there is variety. Hold it. Dear Guru Maharaj, please accept my respectful obeisances unto your lotus feet. I am studying in college and I want to join ISKCON, being inspired by devotees and Prabhupada's books. My ISKCON Youth Forum Mayapur authorities have instructed me to complete my studies and then join. I am doing this. While studying, I come across many prajalpa in the studies when the teachers in the class are teaching the studies. Under these circumstances, how should I deal with these prajalpa? Your servant, Anirban Acharya. অনির্বাণ আচার্যের প্রশ্ন। গুরু মহারাজ, আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করবেন। আমি পড়াশোনা করছি এই সময় এবং আমি ভবিষ্যতে ইসকনে যোগদান করতে চাই। আমি শিল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী পড়ে এবং ভক্তদের সঙ্গের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়েছি, কিন্তু আমি যখন আমার ক্লাসে বসি তখন আমি অনেক প্রজল্প আজে বাজে কথার সম্মুখীন হই এবং আমার শিক্ষকরা যখন থাকেন বা শিক্ষকরা যখন না থাকেন তখন আমাকে বিভিন্ন রকম প্রজল্পের সম্মুখীন হতে হয়। তো আমি কি করে নিজেকে এই সমস্ত থেকে করব, কারণ আমার যে সমস্ত ভক্তরা আমাকে নির্দেশনা দিচ্ছেন তারা আমাকে আদেশ করেছেন যে আমি যেন আমার পড়াশোনা সমাপ্ত করে তারপর যোগদান করি। সুতরাং এই পরিস্থিতি আমার কি করা উচিত? And it's good to know which is prajalpa, which is useful Krishna conscious. So it's good to note which is prajalpa and which is useful in Krishna consciousness. তো জেনে রাখা ভালো যে কোনটা প্রজল্প এবং কোনটা কৃষ্ণ চেতনার জন্য বা কৃষ্ণ ভাবনামৃতের জন্য উপযোগী, ব্যবহারযোগ্য। And unfortunately, maybe you have to learn some of the prajalpa examples how to get a passing grade. Unfortunately, sometimes you have to learn some of the prajalpa examples to get a passing grade. দুর্ভাগ্যবশত মাঝে মাঝে তোমাকে সমস্ত প্রজল্পের উদাহরণগুলো তোমাকে জেনে রাখতে হবে পাস করার একটা মানে তুমি পাস করে একটা ভালো র্যাঙ্ক পেতে গেলে। The teachers think they're helping you. The teachers think they're helping you. শিক্ষকেরা তারা মনে করছেন যে তারা তোমাকে সাহায্য করছে। But you may think otherwise. But you may think otherwise. কিন্তু তুমি অন্যটা ভাবতেই পারো। But please your parents, or please the school, you have to finish your education. But to please your parents, to please your school, you have to finish your education. কিন্তু তোমার পিতামাতাকে এবং তোমার স্কুলকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাকে তোমার শিক্ষা সমাপ্ত করতে হবে। And শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে হবে। And they chose the grihastha and have the education, you can help find a better job. And later you may choose to be a grihastha, and having your education will help you to have a better job. এবং পরবর্তীতে তুমি হয়তো গৃহস্থ জীবনে প্রবেশ করতে যদি চাও
তাহলে তোমার এই শিক্ষা ব্যবস্থা তোমাকে একটা চাকরি বা ব্যবসাতে তোমাকে সাহায্য করবে। So, saying these things, sometimes we have to take a little result of it to good. So considering these things, somehow you have to take prajalpa for the good. A তো এই little, সমস্ত সব A little prajalpa. এই সমস্ত সব দিকগুলো যদি বিবেচনা করা যায়, তাহলে কখনো কখনো তোমাকে কিছুটা প্রজল্প হজম করতে হবে এবং এটা তোমার পক্ষে ভালো। Guru Maharaj? হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ, ধন্যবাদ, প্রণাম গ্রহণ করুন। গুরু মহারাজ, যোগের মধ্যে ভক্তি যোগ শ্রেষ্ঠ হওয়ার সত্ত্বেও কেন ধৃতরাষ্ট্র অষ্টাঙ্গ যোগ গ্রহণ করলেন এবং শিল প্রভুপাদ তা সমর্থন করেন? জিজ্ঞাসা ছিল। আপনার পরমাত্মিক পুত্র জয়দাস, বাংলাদেশ। Why did Dhritarashtra, even though of all the processes of yoga, the process of devotional service or bhakti yoga is the top, but still why did Dhritarashtra opt for Ashtanga yoga? And does Srila Prabhupada support this act of Dhritarashtra? ওখানে জিজ্ঞাসা আছে, শিল প্রভুপাদ তা সমর্থন করেন কি? জিজ্ঞাসা। Yes. যেহেতু আমি বলছিলাম ধৃতরাষ্ট্র মহারাজ একটা হিংসা ছিল পাণ্ডবের প্রতি। আমি আগে বলেছিলাম যেহেতু ধৃতরাষ্ট্র মহারাজ আগে এই পাণ্ডবদের প্রতি একটু হিংসা করত। I had mentioned earlier that because Dhritarashtra Maharaj used to be enviously disposed towards the Pandavas, তিনি খুব এই জন্য উনি কৃষ্ণকে ভক্তি করতে পারে না। কারণ তিনি তার খুবই রাগ ছিল এবং এই জন্যই তিনি ভক্তিযোগ করতে পারেননি কৃষ্ণের প্রতি। And he was very, very upset with the Pandavas, and therefore he could not do devotional service to Lord Krishna. তাই উনি চৈতন্য বিদ্যা তাকে শিখে দিয়েছে অষ্টাঙ্গ যোগ করতে। সেই জন্য বিদুর তাকে শিক্ষা দিয়েছেন অষ্টাঙ্গ যোগ করতে। Therefore, Vidura taught him how to perform the Ashtanga yoga. বাংলা বলে নাই যে খানো ভালো ভালো। বাংলায় বলে যে নেই মামার থেকে কানা মামা ভালো। In Bengali there is a saying that a blind uncle is better than no uncle. তো সেই জন্য যাই হোক অষ্টাঙ্গ যোগ হোক এত ভালো হবে। তো তাই বিদুর ভাবলেন যে ঠিক আছে যাই হোক একটু অষ্টাঙ্গ যোগ করুক, তাতে তার কিছুটা ভালো হবে। Therefore Vidura thought, okay, let him at least perform a little bit of Ashtanga yoga. This will be somewhat beneficial for him. So Prabhupada এটা প্রশংসা করলো যে এটা হচ্ছে এটার পক্ষে ভালো যুক্তি। তো শিল প্রভুপাদ তাই সেটা প্রশংসা করলেন যে এটা হচ্ছে বিদুরের পক্ষে ভালো যুক্তি। Therefore Srila Prabhupada praised this as like this was a very good argument or logic on the part of Vidura. এখন উপদেশ সংবিধানা নিয়ম আগ্রহ হওয়া আমি আমরা জানি ভক্তি হলো ভালো, তা সত্ত্বেও যদি ভক্তি বলে শিখায় রাষ্ট্রকে কোনো লাভ নাই। তো যেমন উপদেশামৃতে বলা হয়েছে নিয়ম আগ্রহ, তো আমরা অনেক নিয়ম জানি, কিন্তু যদি আমরা তাকে ভক্তিযোগ শেখাই ধৃতরাষ্ট্রকে এই সমস্ত জেনে, তাহলে সেটা নিয়ম আগ্রহ। So just like in the Upadeshamrita, it is mentioned about niyamagraha or unnecessarily following so many rules and regulations mentioned in the scriptures. But if knowing these things, if Dhritarashtra is taught devotional service,
then that would be of no use. Right? No, visit. One more question. Okay, one more question. This ঠিক from, আছে, আর একটা প্রশ্ন হবে। this from Facebook. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, please accept my respectful obeisances of glory to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, you said with devotees we should feel connected. Sometimes it so happens that devotees hurt with their selfish behavior, and also some like to gossip and try to get involved into personal matter unnecessarily. How to feel connected with them, dear Guru Maharaj? Thank you, dear Guru. Sometimes it so happens that devotees hurt with their selfish behavior, and also some like to gossip and try to involve in personal matter unnecessarily. How to feel connected with these kind of people, Guru Maharaj? গুরু মহারাজ, আপনি বলেছেন যে আমাদের ভক্ত সঙ্গের মধ্যে থাকা উচিত, কিন্তু কখনো কখনো এটাও দেখা যায় যে ভক্ত সঙ্গের মধ্যে থাকলে ভক্তরাই অনেক আঘাত করে, মনে আঘাত দেয়। এবং শুধু তাই নয়, ভক্তদের মধ্যে ভক্তরা বিভিন্ন রকমের প্রজল্প এবং বিভিন্ন রকমের অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে তারা আমাদেরকে জড়িয়ে ফেলে। তো এরকম ধরনের Continue, Prabhu. More question. More. Continue. তো এরকম ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের কি করণীয়, বা আমরা কি করে এরকম ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে থাকবো? So, especially one who stay connected with your spiritual master and with Krishna. Especially you want to stay connected with your spiritual master and Krishna. বিশেষভাবে তুমি চাইবে যে তুমি তোমার গুরুদেব এবং কৃষ্ণের সাথে যত তুমি সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত থাকো, সম্পর্কযুক্ত থাকো। Temples, Prabhupada said, are like hospitals. But temples, Prabhupada said, are like hospitals. Mandirgulo হচ্ছে হাসপাতাল মতন। মন্দিরগুলো হচ্ছে হসপিটালের মতন। So, a hospital, mandir হচ্ছে hospital মতন। The temples are like hospitals. In the hospital, you find sick people. In the hospital, you find sick people. Can you hear me? Sujitendra Prabhu, did you hear me? Guru Maharaj asking. The হসপিটালে রোগী ব্যক্তিকে দেখা যায়। হাসপাতালে কখনো কখনো রোগী ব্যক্তিকে দেখা যায়। We're not saying keep contact with the other yogis. So we're not saying keep contact with the other yogis. তো আমরা বলছি না যে আমাদের অন্যান্য রোগীদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। Keep contact with the nurses, doctors. Keep contact with the nurses, doctors. আমাদের ডাক্তারদের সাথে, নার্সদের সাথে আমাদের যোগাযোগ রাখা উচিত। And good association amongst the patients. And good association amongst the patients. এবং ভালো সৎসঙ্গ থাকা উচিত অন্যান্য রোগীদের সাথে। I was in a Australian hospital. One of the patients was always complaining. I was in the Australian hospital, and one of the patients, he was always complaining. আমি অস্ট্রেলিয়ার একটি হাসপাতালে ছিলাম এবং একজন রোগী সারাক্ষণ ধরে বিভিন্ন রকম অভিযোগ করে চলতো। And
he used bad language and cursed the nurses. He used bad language and cursed the nurses. এবং সে অশ্রাব্য গালিগালাজ করত এবং নার্সদেরকে অভিসম্পাত করত। When Shinti was in Australia, he got free medical treatment. Say hey to Australia, and he did them only চিকিৎসা দিয়েছে। কিন্তু যেহেতু অস্ট্রেলিয়ায় সেই জন্য সে বিনামূল্যে চিকিৎসা পেয়েছে। Because you're in Australia, you get all the medical expenses completely free. When I translated him, I gave him some yogurt prasadam. I made friends with him. I gave him some yogurt, prasadam. আমি ওই ভদ্রলোকের সাথে আমি বন্ধুত্ব করেছিলাম। আমি তাকে একটু দই দিয়েছিলাম, একটু প্রসাদ দিয়েছিলাম। Nurses were like, why are you giving him? Why not us? The nurses were complaining, why are you giving him? Why not us? তো নার্সেরা তারা অভিযোগ করছিল, কেন ওকে দিচ্ছেন আপনি, আমাদেরকে দিচ্ছেন না কেন? I said, you can also have. And then I said, you can also have. তা আমি তখন বললাম, ঠিক আছে, তোমরাও নিতে পারো। Like that, we try to preach, try to give care to everyone. So like this, we try to give and care to everyone. তো এইভাবে আমরা সকলের প্রতি যত্ন, সকলকে যত্ন নেওয়ার চেষ্টা করি, সকলকে দেওয়ার চেষ্টা করি, প্রচার করার চেষ্টা করি। ভদ্র এবং অভদ্র both, the gentle and the not so gentle, both parties. Ruffians. Now it's late, I should see the temples and see the devotees. Now it's late, I should see the temple and see the devotees. এখন একটু দেরি হয়ে গেছে, আমি আমার এখন মন্দির এবং ভক্তদের দেখা উচিত। জয় জয় গ্রন্থরাজ শ্রীমদ ভাগবতম কি জয়, জয় শ্রী শ্রীমদ জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ কি জয়। ISKCON Mayapur temple, Jai Radha Madhav Ashtasikran ki jai, Jai Sadhu Ashtasikran Mayapur Chandra ki jai, Jai Sri Giriraj Maharaj ki jai. One more question. Beautiful. ISKCON Swami Bhagavatam. वाह, ISKCON स्वामी भागवत কত আইটেম লিখে দিবেন আপনারা। ধন্যবাদ আপনাদের। জয় জয় জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মানি কি জয়। বলুন কত আইটেম পাবো? 130 আইটেম 130 130 আইটেম। ধন্যবাদ আপনাদের মালা এবং ইয়ের জন্য। ধন্যবাদ প্রভু। এখন দিবেন, এখন দিবেন। Hi, এখন দিবেন। I found that I got very funny. না। ISKCON খুলনা। वाह जय की जय भगवान की जय। No task. Shri Radha, you're taking a photo. Are you taking photo? Rameshwari Radha, are you taking photo? धन्यवाद प्रभु আপনাদের ISKCON খুলনা ভক্তবৃন্দ কি জয়। ধন্যবাদ আপনাদের পুষ্পাঞ্জলি এবং এভরিথিং। ধন্যবাদ। ISKCON প্রবর্তক। ওয়েলকাম গুরু মহারাজ। Wow. Nice offering. What do you got to say, Prasad? ISKCON মৌলভী বাজার, Maulvi Bazaar. বাংলাদেশ। ধন্যবাদ প্রভু আপনাদের আরতি এবং পুষ্পাঞ্জলির জন্য, পুষ্পের জন্য। আর আপনাদের সকলকে গুরু মহারাজ আশীর্বাদ করেছেন পুষ্পমালার জন্য। ধন্যবাদ প্রভু। ISKCON নন্দনকানন চিটাগাং জয় গুরুদেব ভগবান কি জয়। ধন্যবাদ প্রভু আপনার মালার জন্য এবং আপনাদের সকলকে গুরু মহারাজ আশীর্বাদ করেছেন। ISKCON হবিগঞ্জ বাংলাদেশ Jai Jagannath Baladev Sudrama Sudarshan ki jai. ভক্তদেরকে দর্শন দিবেন ভগবান পরে। ধন্যবাদ প্রভু আপনার মালার জন্য। ISKCON পুনেরি ধাম
जय श्री वासुदेव हरि की Jai Vasavani Vari. Oh, Ranga Mahaprabhu. जय धन्यवाद प्रभु आपने इसका प्रतिदान भक्तवृंद की जय अपने सकल के गुण आशीर्वाद प्रदान करें इसका खिचड़ी दाम टाइम নৈতম দাস ঠাকুর ধন্যবাদ প্রভু আপনার মালার জন্য এবং আরতির জন্য আপনাদের সকলকে গুরুমার আশীর্বাদ করেছেন জয় গুরু इसका नारायणगंज जय नारायणगंज भक्तवृंद की धन्यवाद প্রভু আপনার মালা আরতির জন্য গুরুমার সব স্বীকার করেছেন আর আপনাদের সকলকে গুরুমার আশীর্বাদ করেছেন वाह इसका खातूनगंज गोविंदा भगवान की इसका साउथ कोरिया राधा कृष्ण कनाडा चंद्र टेम्पल जय राधा कृष्ण चंद्र की जय जगन्नाथ बलदेव सुब्रह्मण्य सुदर्शन की जय वेरी ब्यूटीफुल altar and beautiful deities Guru Maharaj taking darshan and wonderful bhoga jai Srila Prabhupada. Now show the devotees. Jai, nice darshan, thank you. इसकॉन सिलेट Bangladesh. जय राधा माधव की जय गुरुदेव भगवान की जय আপনাদের মালা গুরুমার স্বীকার করেছেন আর আপনাদের সকলকে গুরুমার আশীর্বাদ করেছেন ধন্যবাদ इसकॉन जय भक्तवृंद की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की इसकॉन उत्तरा श्री राधारमण टेम्पल इसकॉन उत्तरा भक्तवृंद की जय भगवान के दर्शन कराना आगे जय राधारमण भगवान की जय ধন্যবাদ আপনাদেরকে গুরুমাজ বলেছেন ইসকন দুর্গাপুর ওয়েস্ট বেঙ্গল কলকাতা জয় দুর্গাপুর চন্দ্র কি জয় जगन्नाथ बलदेव की Hari Bol. ইসকন চাঁদপুর রাইট चाँदपुर কোথায় বাংলাদেশ জয় ইসকন চাঁদপুর ভক্তবৃন্দ কি জয় আপনাদের মালা গুরুমাজ স্বীকার করেছেন আপনাদের সকলকে গুরুমাজ আশীর্বাদ দিয়েছেন धन्यवाद इसका बेंगलुरु is Narsingadev ISKCON Bangalore Guru Maharaj is taking a very wonderful darshan And now you're good, Hari. of Gandharvika Giridhari and Mahaprabhu very nice offering Jai Guru Maharaj is blessing all the devotees Radha Krishner Matirastu Jai beautiful Gauranga beautiful Radha Gandharvika Giridhari sorry Gandharvika Giridhari Oh, Joy. Guru Maharaj is accepting your chodari and deepthar and flowers and blessing all the devotees. Radha Krishna Matirastu. इसकॉन बरिशाल बांग्लादेश जय राधा माधव की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मन सुदर्शन चक्र की जय भक्तवृंद के दर्शन देन तो संभव है सुंदर प्रसाद गुरुमार বলেছেন इसकॉन राधाकांत ढाका राधाकांत टेम्पल ढाका মালা আপনার মালা গুরুমার স্বীকার করেছেন আপনাদের সকলকে গুরুমার আশীর্বাদ করেছেন জয় রাধাকান্ত ভগবান কি জয় ইসকন আলিপুর দ্বার Jai Jagannath Baladev Subramanya ধন্যবাদ প্রভু আলাই গোবিন্দ প্রভু ইসকন ধর্মনগর ত্রিপুরা আপনার মালা এবং আরতি গুরুমার স্বীকার করেছেন আপনাদের সকলকে গুরুমার আশীর্বাদ দিয়েছেন ভগবানকে দর্শন দেন Jai Jagannath Baladev Jai. Subramanya Jai. ISKCON Taraganj. तारागंज बांग्लादेश जय राधा माधव जय राधा माधव की Jai. इस्कॉन श्रीमद्रा महेश बांग्लादेश धन्यवाद प्रभु আপনার প্রসাদের জন্য আর আপনাদের সকলকে গুরুমার আশীর্বাদ করেছেন Jai Seshadripuram, Bangalore. Guru Maharaj is taking wonderful darshan of Jagannath Baladev Subramanya Sudarshan and accepting the chadari. Jai, very beautiful decoration of Lord Jagannath. Very nice. Devotees, yes, Guru Maharaj is giving darshan to all the devotees in your temple. He is right there in front of you, accepting your garlands and arati and offerings. 15 items. And blessing all the devotees. Jagannath Matirastu. इसको रूप सनातन যশোর গুরুমাজ ধন্যবাদ প্রভু আপনার মালার জন্য এবং আপনাদের সকলকে গুরুমাজ আশীর্বাদ করেছেন ধন্যবাদ আপনাদেরকে দর্শন দেওয়ার জন্য ইসকন গুয়াহাটি রুক্মিণী কৃষ্ণ ভগবান কি জয়। জয়।
ভক্তবেলা দর্শন দিয়ক। एक चक्रधाम जय जय এক চক্র ধাম কি জয়। ধন্যবাদ প্রভু, আপনি নিতাই का मतलब भगवान के दर्शन दें। एक चक्र धन्यवाद। इसका हबीबपुर रानाघाट हबीबपुर नंदुलाल हबीगंज वो हबीगंज। धन्यवाद प्रभु, जय আপনাদেরকে আপনার মালা जगन्नाथ from दर्शन की আপনাদের সকলকে গুণমান আশীর্বাদ করেছেন। बहुत बहुत धन्यवाद আপনাদেরকে। इसका लखीमपुर बांग्लादेश लक्ष्मीपुर ভক্তদের দর্শনের সময় হলে ওই হয়ে গেছে। जय राधा कृष्ण चंद्रा साउथ कोरिया once again second chance special mercy। इसका Third Malaysia Sri Sri Radha Krishna Kanaya ki jai। Guru Maharaj is accepting the garland and Deeptaman offerings, please show the darshan of the deities। जय श्री निताई गौर सुंदर की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण कन्हैया की जय। जय निताय गौरंगराय निताई गौरंगराय राधा कृष्ण कन्हैया राधा कृष्ण कन्हैया की जय। जय गुरु महाराज blessing all the devotees। राधा कृष्ण इसका धरो धन्यवाद प्रभु আপনাদেরকে। বাংলাদেশ नहीं नहीं तो महाराज गुरु महाराज भगवान का दर्शन ले रहे और सबको आशीर्वाद दे रहे। राधा कृष्ण मतिरस्तु। कुलशेखर एंड कृष्ण प्रिया सिंगापुर पूरी सब्जी चनार जिलापी। Guru Maharaj is accepting your offering and is blessing both of you। Radha Krishna Guru Maharaj this the devotees। হ্যাঁ মহারাজ আপনি বলতে পারেন। শোনা যাচ্ছে না মহারাজ আপনাকে? গুরুভাই জিজ্ঞাসা করছেন কত ভক্ত কোথায় আছে বর্তমানে? মাইক্রোফোনটা পাশে নেন মহারাজ। Unmute হরে yourself, কৃষ্ণ। Maharaj। হ্যাঁ এখন বলুন। আছে? এখন শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ আমরা পুরীতে আছি, আমরা 200 ভক্ত নিয়ে এসেছি। পুরীতে আছেন 200 ভক্ত নিয়ে এসেছেন। আমরা আপনার ক্লাস শুনলাম গুরু মহারাজ, এখন সবাইকে আশীর্বাদ করবেন। আমরা 2 দিন থাকবো পুরীতে। গুরু মহারাজ জিজ্ঞাসা করছেন কোন জায়গা থেকে নিয়ে গেছেন ভক্ত? ওইখানে লোকাল নাম? আমাদের বেঙ্গল থেকে এসছে, কলকাতা, মায়াপুর এবং উড়িষ্যার কিছু ভক্ত আছে, হাওড়া থেকে এসছে। মায়াপুর এবং উড়িষ্যা। Allah Pashchin Bangla যেতে মনে হয় PCR টেস্ট লাগে। আমাদের পশ্চিম বাংলা থেকে বাইরে যেতে মনে হয় পিসিআর টেস্ট লাগে, করোনা টেস্ট করতে হয় মনে হচ্ছে। এটা মমতা ব্যানার্জি নিয়ম করেছেন। জানি না কিভাবে প্রয়োগ হবে, জানি না কিভাবে সমাধান হবে। প্রয়োগ হবে। আমি আশা করি করে আসছেন চৈতন্য দেবের স্থান দেখবেন। আমি আশা করি যারা পুরীতে এসেছেন যে তারা চৈতন্য দেবের লীলা স্থানগুলি দর্শন করবেন। জগন্নাথের সুদর্শন চক্র আশীর্বাদ পাবে এবং জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা সুদর্শন চক্র আশীর্বাদ সকলেই পাবেন। I hope that those of you who have come to Jagannath Puri, you will all visit the holy places connected to Lord Chaitanya, and that you will all receive the blessings of Lord Jagannath, Baladev, Subhadra, and Sudarshan Chakra. Hari Hari। Nice to see all the devotees. Nice to see all the devotees। সমস্ত ভক্তদেরকে দেখে খুব ভালো লাগছে।
Okay, Maharaj. Jai. Next. You know, Thank you, Maharaj. Stay safe. Stay safe. সাবধান ধন্যবাদ থাকবেন। মহারাজ, সুরক্ষিত থাকবেন, নিরাপদ থাকবেন। মহারাজ বাস করবেন। Australia, Devanath Giridhari Das, Melbourne. Thank you very much for the flower bouquet and Guru Maharaj accepting and blessing you. Krishnir Matirastu. Suchitra Priya Sakhi Devidasi, Aradhya Archita. Welcome home, Srila Gurudev. Please accept Khichdi, gooseberry, rose, muffins, strawberry and makana. Thank you very much for the wonderful offering and beautiful deeds. And Guru Maharaj is blessing all of you. Nice painting. Radha Krishner Matirastu. Sudarshini Gaurangi Chaitanya Radha Gulkand cake offering. Very beautiful offering. Guru Maharaj accepting your Gulkand cake and blessing all of you. Krishner Matirastu. Balavan Srinivas Das, Guru Maharaj is accepting your offering. Hare Krishna, dear Guru Deva, please accept our respectful obeisances. Lots of devotees near the temple have tested positive for the COVID-19 virus. Please pray for everyone's speedy recovery so that they can serve Sri Sri Radha Vallabha, Gaurnitai and Jagannath Baladev and Subhadra again. So please stay safe and maintain all the restrictions. Guru Maharaj is accepting your offering and praying for all of you. And if it pleases to Krishna to protect all the devotees, Krishna Matirastu. Thank you. Okay, Lord. I pray to Lord Nrsimhadev. I pray to Lord Nrsimhadev. Melbourne, Uddhav Bandhu Neelamai Radhika Ashwin Sharma. Dear Guruve, welcome home. Our humble obeisances and your divine lotus feet. Please bless us. We always stay in the service of the Lord. For your divine pleasure, chapatis, black-eyed bean, sabji, kalamata, khala, matha, olives, jalapenos, mango, salted cashew nuts, apples, piesa, wow, orange seed from garden and plums from garden. Thank you very much for the love and offering. Guru Maharaj is blessing your entire family. Krishna Matirastu. Dandavat Pranam Srila Gurudeva, welcome home. Kindly accept our insignificant offering: carrot, cucumber salad, lemon, vermicelli, paniyaram, and coconut chutney, rice and rasam. Thank you, Guru Maharaj. All glories unto your Lord's feet. Thank you very much. Guru Maharaj is accepting your offering and blessing all of you. Krishna Matirastu. Raksha and Surabhi Devidasi, your god sister, Melbourne. You're healthy. Are you healthy? Thumbs up. Unmute. Thumbs up. You can show the thumbs up if you're healthy. Jai. Thank you. Very good. Guru is very happy to see you. Jai. Asap Sravanti, Sydney. Curd rice, sprouted salad, and buttermilk cherries. Very beautiful offering. Guru is accepting and blessing both of you. Krishna Matirastu. Thank you. Kaveri, Gaura Sevini, Devidasi, and Netra, Guru is accepting the fruits and blessing. Haribo, Krishna Matirastu. Praneshwar, Gaura Chandradas, Guru is blessing you. Jagannath Matirastu. Shithal, Rajesh, Devam, Avni, aspiring, very beautiful offering. Hare Krishna, Guru Maharaj. Quino Pulao, very beautiful offering. Dates and dry fruit, Guru is blessing to Krishna Matirastu. Birthday, Sukirti Harini Devidasi, and birthday for Dishu. Very beautiful cake. Guru Maharaj is cutting the cake virtually in the offering. Feeding you. Thank you very much. And blessing you on the birthday, Krishna Matirastu. Saranya Haripriya Krishna Badam Halwa. Guru Maharaj is accepting your Badam Halwa and blessing you, Krishna Matirastu. Thank you. Namarata, aspiring, calypso and mangoes. Very beautiful offering. Guru Maharaj is accepting and blessing both of you. Krishna Matirastu. Thank you. Hari Bol. Anandamaya Gopinath Das, Sri Guru Bhakti Devidasi, Achyuta Nanda Madhav Das. Guru Maharaj is accepting the offering. It's too small to read. And Guru Maharaj is accepting the offering and blessing all of you. Krishna Matirastu. Yeah, Guru Maharaj stayed at their house. Yo, Guru Maharaj stayed in your house.
Wow, it's very beautiful. Guru Maharaj is very happy to accept what you are offering and blessing all of you. Krishna Matirastu, Adya Saranga, and Vidya Swarupa Radha Devi Dasi. Cake and chips. Thank you. Sankirtan Narottam, Mathura Mohan, and Bhakti Shakti Devi Dasi. Guru Maharaj is accepting the offering and blessing all three of you. Krishna Matirastu. Thank you. Krishna Bhargavi, Jiveshwari Haripriya Devidasi and Radha Gopinath Sevaka. Uttapam, Guru Maharaj accepting and blessing all of you. Radha Krishna Matirastu. Mani Bhushita Radha, Guru Maharaj is accepting your offering. Please accept our respectful offerings. What is that? Szechuan noodles and pita pocket bread with beans and paratha. Hare Krishna, thank you. Guru Maharaj is accepting and blessing all of you. Krishna Matirastu, Mohana, Radha Gopinath Das and Sunadini Radhika Devi Dasi. Guru Maharaj is accepting your offering. Kindly accept puri plus amaras, strawberries and plum. Very beautiful offering. And Guru Maharaj is accepting and blessing both of you. Radha Krishna Matirastu, thank you. Guruj Khanna, Guru Maharaj is blessing you, accepting your flower. Krishna Matirastu. Aspiring devotee, Vaibhav, aspiring devotee in Sydney. Guru Maharaj accepting your flower and then blessing you. Krishna Matirastu. Prag, Ram, Raki, Monish, new Gokula farm, very beautiful Gokula farm. Jai Srila Prabhupada, very beautiful Prabhupada behind. Guru Maharaj accepting your offering and blessing all of you. Krishna Matirastu. Rajesh, Mathura, Mithila, and Somali, grapes and mango, very beautiful cut mangoes. Guru Maharaj accepting and accepting the flower and blessing all three of you. Krishna Matirastu. Santushta Vrajesh De Dasi Kavi Priya Vrajeshwari Devi Dasi Joshika and Tanishka. Guru Maharaj accepting the offering. Can you bring it more close? Yeah, please bless us to be always attached at your lower feet. Guru Maharaj blessing you, Guru Dever Matirastu. Thank you very much. Western Sydney, J-S Guru Maharaj. Western Sydney, very beautiful gathering and wonderful cake offering. Orange cake, strawberry, rabri, malpua, cheesecake, cupcakes, blueberry, sambar, idli, Mysore masala dosa, tomato chutney, coconut chutney, peanut chutney, puri, dahi balla, dry fruits, strawberry. Guru Maharaj accepting the flower garland and all your offering and blessing all of you, J class at Western Sydney. Guru Dever Matirastu. Thank you very much. ISKCON Perth. Sita Rama Lakshman Das. Guru Maharaj accepting a very wonderful offering and blessing all of you. Krishna Matirastu. Very beautiful. Very nice altar. Parth Sita Lakshman. Sitaram Lakshman Das. Very nice altar, Prabhu. Guru Maharaj is blessing you. Krishna Matirastu. Radha Krishna Matirastu. Lake Avenue, Kolkata, Gita Courts. Jai Gaurnita Sundar ki Jai. Guru Maharaj is accepting the flower offering and Deeptan and Dharati and blessing all the devotees. Krishna Matirastu. Jai Jagannath Baladev Sudram Iswarshan ki Jai. Malaysia Khula Lambur. Very nice deeds. Jai Nitai Gaur Sundar ki Jai. Nitai Sundar Gaur. Nitai Sundar Gaur ki Jai. Guru Maharaj blessing all of you. Krishna Matirastu. Perth, Hema Sundari and Jai Radha Leeleshwari Gopika Devi Dasi. Guru Maharaj accepting the very beautiful cut fruits and then accepting the flower, Devtan and blessing all of you. Krishna Matirastu. Thank you. Punya Sloka Krishna Das. Guru Maharaj is blessing all of you. Krishna Matirastu. Thank you. Australia, Perth. Anuttam Keshav Das. Guru Maharaj is blessing you. Krishna Matirastu. Since you are in the travel. Good. Stay safe. Yeah, the kids are behind. Previous one. Punya Sloka Krishna Das again. Very wonderful offering. Radhika. Very long list. Very good offering. Bancoat, cross state, camel, flailed, biscuit, marizin, lasagna, pizza, calzari, pasta, capricorn, potato, risotto, and salad and drink and noodles, aloo paratha.
Please show the prasad. Jai. So nice. Neatly laid down. Very nice offering. Guru Maharaj is accepting and blessing all of you. All of you devotees. Radha Krishnir Matirastu. Jai. The kids. Birth Nittai Premdas. Guru Maharaj is blessing you. Krishnir Matirastu. Thank you. Seem to be you are in the office. will die. Hospital. হসপিটালে Yeah, he's in the office. আপনি কি হসপিটালে কাজ করেন না নিতাই প্যাম্পু? হ্যাঁ হ্যাঁ আমি হসপিটালে কাজ করি, গুরু মহারাজ জানেন ভালোভাবে। হ্যাঁ গুরু মহারাজ বলছেন। ধন্যবাদ প্রভু। হরে He's in the hospital on duty. কৃপা করবেন গুরু মহারাজ পদ্মের প্রতি। Jai Haribol. Guru Maharaj is blessing you. Krishnir Matirastu. Thank you, Prabhu. Any Faris countries whose home Guru Maharaj did not visit now, only can raise your hands, please. Malaysia. Malaysia. Malasevini Chitra Devidasi, Perth, Australia. Very beautiful altar and DDs. Thank you very much for the offering and darshan. Guru Maharaj is blessing both of you. Krishnir Matirastu. Thank you. Now Guru Maharaj is visiting Malaysia. Navarasan Prabhu, Guru Maharaj is blessing you. Krishnir Matirastu seems he is in the office, hospital, on duty. Thank you. Vishaka Susevini Devidasi, Sachi Sutta, Charu Hasini. Hare Krishna. Guru Maharaj today is offering pumpkin, long beans, sovereignly pumpkin pakara. We did prayer for well-being of Guru Maharaj. Wonderful offering. Guru Maharaj is accepting the prasadam and blessing all of you. Krishnir Matirastu. Malaysia, Padmini Saki and Devidasi and Chakreshwari Devidasi. Guru Maharaj is accepting the flower offering and blessing all of you. Radha Krishnir Matirastu. Haribol. Malaysia, Gauri Kishore and Ram Keshav. Fried rice. Guru Maharaj is accepting the fried rice and blessing all of you. Radha Krishnir Matirastu. Malaysia, Jaya Leela Rani Devidasi and Kamala Malini Devidasi. Guru Maharaj is accepting the Deepdan, Arati and flower offering and blessing both of you. Krishnir Matirastu. Lokananda Priya and Nitya Rupa, milk offering and Deepdan and flower. Guru Maharaj is accepting and blessing both of you. Krishnir Matirastu. Very beautiful. Jagannath Baladev Surami Sudarshan. Malaysia, Amrita Saki, Devidasi, Embarani and Ching Chu Tin. Very beautiful gathering and offering. Guru Maharaj is accepting and blessing each one of you. Krishnir Matirastu. Thank you very much. Malaysia, Jaya Leela Rani, second chance, special mercy. Krishnir Matirastu. Malini Priti Devidasi. Guru Maharaj is blessing you. Krishnir Matirastu. Malaysia, Murali Vidwan, Vadana Govinda Das. Guru Maharaj is accepting the offering and blessing you. Krishnir Matirastu. Seems he is in the office. Sri Devi Gaurangi Devidasi. Guru Maharaj is accepting the offering and blessing you. Krishnir Matirastu. Thank you. Suguna Mai Vishaka Devidasi. Guru Maharaj is blessing you. Krishnir Matirastu. Seems you are in the office. Thank you very much. Sri Damananda Das, Malaysia. Guru Maharaj is accepting the offering and blessing all three of you. Radha Krishnir Matirastu. Thank you. Sarva Devi Radhika Devidasi, fruits, avocado and smoothie. Very beautiful offering. Guru Maharaj is accepting the flower offering and other offerings and blessing both of you. Radha Krishnir Matirastu. Thank you. Sundari Gopi Devidasi, Idiyappam and Sambar and fruits. Guru Maharaj is accepting and blessing both of you. Krishnir Matirastu. Marichi Prabhu, Jai. Guru Maharaj is blessing you. Wow, Guru Maharaj is accepting the whole still banana. How is health? How is your health? thumbs up. And so, give a thumbs up. Give a thumbs up if you are okay. Yeah. Thank you. Thank you. Good to see you are healthy. Jai. Guru Maharaj is blessing you. Krishnir Matirastu. Iskan Kuching, Malaysia. Kripa Sindhu Krishna Das. Guru Maharaj is taking nice darshan and blessing you. Radha Krishnir Matirastu. Very nice offering. Rice potato, curry, spinach, sprout, peanut, thai vada, dal vada.
and tofu. Thank you very much for the offering. Guru Maharaj is blessing, accepting the Deepdan and blessing all the devotees. Radha Krishner Matirastu. Thank you. Very nice darshan and offering. Hari Bol. Induleka Sakhi Devi Dasi, Malaysia. Guru Maharaj is blessing you and accepting your offering. Krishner Matirastu. Thank you. Purushottam Gopal, Kuching, Malaysia. Guru Maharaj accepting the offering and flowers and blessing all three of you. Jagannathir Matirastu. Ramanucham Perumal, Shelter. Shelter devotee Guru Maharaj accepting your Deepdan and blessing you. Krishner Matirastu. Thank you. Malaysia. Any Malaysian devotees whose house Guru Maharaj has not visited yet, please raise your hand. Ramanujam, long time special mercy. Raga Raghu Vamsi Ramadas. Guru Maharaj accepting the flower offering and blessing you. Krishner Matirastu. Thank you. Malaysia, Jai Sri Ganesh Prabhu. Guru Maharaj is blessing you. Krishner Matirastu. Tattvavit Shanti Rupa Devi Dasi and Brinda Maharani. Guru Maharaj accepting Haribal. Guru Maharaj blessing all three of you. Jagannathir Matirastu. Singapore. Bhagwan Damodar Das, Guru Maharaj blessing you, Krishner Matirastu. Thank you. So Subila C, Singapore, Subila C Madhavi, Guru Maharaj accepting the wonderful lotus and blessing you, Krishner Matirastu. Thank you. Singapore. Jitta Pran, Chaitanya Das and Ratnavati Radhika Devidasi, Guru Maharaj accepting the offering, rice, butter gourd, paneer sabji, pakoda, beetroot fry and yogurt, and accepting your obeisances and blessing you. Krishner Matirastu. Pankaj Das, Singapore, Guru Maharaj is blessing you. Jagannathir Matirastu, very beautiful Jagannath Baladev Sonam expression in the background. Kula Shekhar and Krishna Priya Devidasi, Singapore, Puri Sabji, Shanar Zilepi, very beautiful offering. Guru Maharaj accepting and blessing you. Can you show the offering, please? Krishner Matirastu. Mahalakshmi Radhika Devidasi, Singapore. Guru Maharaj is blessing you, accepting your offering. Krishner Matirastu. Thank you. Sarva Pavana Gaura Chandra Das. Guru Maharaj is blessing you. Krishner Matirastu. Seems he is in the factory. Sukhdev, Singapore. Krishna Guru Maharaj is blessing you. Krishner Matirastu. Thank you. Barai Sukhdev. ISKCON Sindhi. ISKCON Sindhi. Wow. আপনারা কত আইটেম আগে লিখে দিতে ছিল অনেক আইটেম আপনি আনমিউট করতে পারেন আনমিউট করে বলতে পারেন ধন্যবাদ প্রভু আপনাদের মানার জন্য এবং গুরু মহারাজ 185 আইটেম 185 জয় পতিত পাবন গুরু মহারাজ খুব ভালো গুরু মহারাজ বলেছেন ফার্স্ট প্লেস भगवान का दर्शन करान भगवान के भगवान के दर्शन कराते पाए ना जय जगन्नाथ बलदेव दर्शन की जय ब्यूटीफुल दर्शन Priya Radhe Devidasi Kasadesh Jalangi Mataji is there. Very beautiful offering. Guru Maharaj accepting your offering and blessing you. Krishner Matirastu. Thank you. Vrindavan Devidasi Guru Maharaj accepting the offering and blessing all of you. Krishner Matirastu. Thank you. Oh, very, very nice offering. Hari Priya Ganga Devidasi, Guru Maharaj is blessing you. Krishner Matirastu. Hari Priya Ganga Jyoti Dharma Chaitanya Das, very beautiful offering of fruit and flower, and Guru Maharaj is blessing you. He is Nitya assistant in the distribution of the book. Padmaja Devidasi Radha, Guru Maharaj is accepting your offering and Deepdan and blessing both of you. Krishner Matirastu. Jai Gaur Nitai, Guru Maharaj is blessing you. Krishner Matirastu. Leela Nandini Devidasi, Guru Maharaj is Hariva. Krishner Matirastu. Very beautiful apple. Guru Maharaj is accepting and blessing you. Krishner Matirastu.
Jai Guru Maharaj ki jai. Falada Krishna Das. Guru Maharaj blessing you, accepting your wonderful cut fruit offering and blessing you, Krishna Matirastu. Rasarati Devidasi, Guru Maharaj accepting the fruit and blessing you, Krishna Matirastu. They are all, serving Guru Maharaj in assisting and distributing books daily. Saraswati Devidasi, Guru Maharaj accepting the fruit and blessing all of you, Krishna Matirastu. Jai. Thank you. Sitala Devidasi, Guru Maharaj is blessing you, accepting your offering, Krishna Matirastu. Screen is not changing. Sitala Devidasi. Yamini Yasoda Devidasi, Guru Maharaj blessing you, Krishna Matirastu. Yogesh Radha Prema Devidasi, Guru Maharaj is blessing you, Krishna Matirastu, accepting your offering, very beautiful. And Jaya Padma Devidasi, Guru Maharaj accepting a very wonderful offering of your wow, variety of items. Guru Maharaj blessing you, Krishna Matirastu. Thank you. Radha Madhava Temple, Nandan Kanan. ধন্যবাদ প্রভু আপনাদের প্রসাদের জন্য সব পিঠা সব পিঠা আজকে ধন্যবাদ প্রভু আপনাদের মালা এবং পুষ্পের জন্য इसका नंदन कानन भक्तवृंद की जय धन्यवाद प्रभु हरे कृष्ण Eritika Chaudhary, Kolkata. Guru Maharaj is blessing you, Krishna Matirastu. Please bless me. Guru Maharaj is blessing you, Krishna Matirastu. He's positive, your servant. He's positive now, right? KTCC is in He's COVID positive. They are in the quarantine in Gita Bhavan. Due to COVID, positive. Every day they are all praying for all of you. Okay. One more. He also. Your servant Guru Maharaj blessing you, Krishna Matirastu. কৃষ্ণ গুরু মহারাজ কৃপা করবেন আমি যেন সুস্থ তাড়াতাড়ি আপনার সেবায় যুক্ত হতে পারি বলছেন একটু আশীর্বাদ করবেন আমি যেমন আবার তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে আপনার সেবাতে আসতে পারি হরি বল হরি বল Narasimha Giridhari Mandir Jai. Wonderful program is going on. Guru Maharaj is accepting the flower garland and he's there in the yajna and is blessing all the devotees. No, Gandharvika Giridhari. Gandharvika Giridhari. Narasimha Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj. Eritika Chaudhary, second chance. Special mercy, beautiful darshan. Thank you for Jagannath Baladev Ramesh Sudarshan ki jai. Giving you a special blessing, accepting your offering. Krishna Matirastu. Photos? Have you taken the photos? Yeah. Okay, Yes, thank you, thank you. Rupavati Radharani Devidasi, Tulasi and Leelavati Devidasi, beautiful. Lakshmi Narasimha Dev Prahlad. Perth, Australia, Premamai, Adelaide. Premamai Gaurangi Devidasi, Revati Gandharvika. Guru Maharaj accepting the very beautiful darshan and blessing all of you. Gaur Nitai Devi Matirastu. Sakya Rasa Devidasi and Dhanishtha Devidasi, Malaysia. Guru Maharaj accepting the offering and blessing you. Broccoli, noodles, soya noodles, and veggie, Canberry toast, coconut, mango milk, and orange and fruit cake. Thank you very much, and is blessing all of you. Krishna Matirastu. Birthday, Prithvi Chauhan, Delhi. Guru Maharaj is accepting and cutting the cake and feeding you virtually, accepting the flower garland and blessing all of you, accepting the deeptan and fruit, and blessing all of you. Krishna Matirastu. Jai. Thank you very much. Birthday, Prithvi Chauhan. So thank you so much. Hello. Haribo. Malaysia, Ajitatna Prabhu. इसका मलेशिया अजितात्मा प्रभु धन्यवाद प्रभु अपने माला जन थैंक यू Jayaprada Devidasi Devahari and Nahya. Guru Maharaj is accepting the fruits and blessing all of you. Krishna Matirastu. Krishna Matirastu. Krishna Matirastu. Thank you. Okay, Guru Maharaj. Channel 1 now. Finish, right? Kasadesh Hema Krishna Das. Guru Maharaj is blessing you. Hema Krishna Das. Thank you. Hema Krishna Das.
Lakshmana Raghuvira Das, Guru Maharaj is blessing you, accepting your offering to both of you. Krishna Matirastu. Australia. Guru Maharaj is blessing all of you. Krishna Matirastu. Keshav Gopal Das, Guru Maharaj is blessing all of you. Krishna Matirastu. So many devotees. Sujitendriya Prabhu, Guru Maharaj is blessing you. Krishna Matirastu. Hare Krishna, Jai Guru Maharaj ki Jai. Thank you. Fresh flowers from my garden. Thank you for the. He's accepting your flower garland. Thanking you for your wonderful service of translation. Thank you. Bangalore, Balaji and Indu, Pongal, Sambar and Chutney, Guru Maharaj is accepting and blessing all of you. Radha Krishna Matirastu. Thank you very much. Very beautiful photo behind. Deva Priya Haldar, Guru Maharaj is blessing you. Krishna Matirastu. So Guru Maharaj is giving darshan to all of you simultaneously in the gallery view. If anyone feels not visited and having offering, please offer now. Guru Maharaj is accepting and blessing all of you. Krishna Guru Maharaj. No. Yeah, it's going. No, the same. Yes, one more page. No. No, after page. 8 pages, Guru Maharaj. No. Next page. No. Next page. You No. read name. No. Next. No. Next. No. Yes, Guru. Then last page. No. 8 pages. Okay. Thank you. Vancha kalpataru vyasya kripa sindhubhya evacha patitana pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Raise the hands. Raise hand. Somebody raise hand. See. Already saw this. Oh, they have already seen Guru Maharaj. Second, again raising hand. Please do not raise hand after they visited you already. Thank you. Okay. Mahasundari, Radhika, Vishnupriya, Radhe Govinda, Gaur Gopinath, they flashly they came. Now they are coming fully and taking a long darshan of you, Guru Maharaj. Guru Maharaj blessing all of you. Krishna Matirastu. Radha Madhav Temple, Jai. Guru Maharaj blessing all of you, accepting your offering. Krishna Matirastu. Lipika Chaudhary, Guru Maharaj is accepting your offering and blessing you. Krishna Matirastu. Okay, Thank you. Hands up. Finish. Balram Desh. EI, East India. Deepeshwari, Nandapriya Devidasi, Guru Maharaj is accepting and blessing you. Krishna Matirastu. Pitha. Deva Priya Halder again, second chance. Guru Maharaj is blessing you. Krishna Matirastu. Special mercy. Gurmaj, 10:04 now. Please. Okay. Prakram, Bhagyasri, Rose. Guru Maharaj is accepting your rose and blessing you. Krishna Matirastu. Okay. Video. Thank you. Yeah. Gurmaj said. Okay. Thank you. देखे छे गुरु महाराज Guru Maharaj, double. Second chance. Guru Maharaj, Pranashaki Lishika. Guru Maharaj blessing again. Krishna Maharaj, Jagannath Maridari Rastu. Very beautiful Jagannath Brother Surama is darshan at the behind. Sumangala Cho, Guru Maharaj blessing you. Krishna Matirastu. Again, third chance. USA, Balachandra Venita, Gandharvika Devidasi, Guru Maharaj is blessing you. Krishna Matir Jagar, Narsinga Devar Matirastu. Dinajpur, Orissa, Rekha, Guru Maharaj is blessing you. Krishna Matirastu. Hemanga Haladra, Guru Maharaj is blessing you. Krishna Matirastu. Sumangala, Guru Maharaj is blessing you. Krishna Matirastu. Third chance, Parakram, Prashuram, Guru Maharaj is blessing you again and again. Krishna Matirastu. Kulavati, Madhavi, Devidasi, Guru Maharaj is blessing you. Seems you are in travel. Krishna Matirastu. Okay, Guru Maharaj. Guru Maharaj is accepting the offering in the what is that gallery view. There are many devotees you are offering. Guru Maharaj is saying and accepting and blessing all of you. Radha Krishna Matirastu. Like Shoki Nilamai. Which one? Lokeshwari, Guru Maharaj is accepting the offering and blessing you. Krishna Matirastu. Malaysia, Jaya Leelarani again. Second chance, third chance for you. Guru Maharaj is blessing you again and again. Soul Bhai, Salate. Guru Maharaj is blessing you. Krishna Matirastu. Sydney, Mohana Radha Gopinath Das and Sunandini Radhika Devidasi. Guru Maharaj is accepting the offering and blessing both of you. Jai. Thank you all. Thank you all. Guru Maharaj is blessing all of you. Sorry, I missed anyone.
Have to turn one hand out. One hand up, you see. Lipping, no, she has already been seen. Lifting up. This says second Okay. time. No, she is clapping. She is not hand raised. She is giving you applaud. Jai Geeteshwari Guru Maharaj is accepting your offering and blessing you. Krishna Nirmati Rastu. All right. Okay. नहीं तो ओके Anirban Guru Maharaj is accepting your offering and blessing you. Krishna Nirmati Rastu. And Ravi Janardhan Guru Maharaj is accepting your offering and blessing you. Krishna Nirmati Rastu. Vancha kalpadru vyasya kripa sindhu jeva cha patitanam pavan